distribution idea. So first of all, it is the bacterium called Echinococcus radiodurans, which is radiation resistant and it is extremopile. It can even survive under the cold, dehydration, vacuum, acid, and it is one of the toughest bacteria and recorded in the Guinness World Record. It is mostly abundant in meat, soil, sewage, and other room dust and medical institutes. My main aim is to develop a product against radiation, which this bacterium is the main ingredient. Yes, I already told it is can resistant from radiation and it gives us the main ingredient. NASA first do one experiment that they send this bacterium to the space center and it survived more than 100 days, which it can also survive in high temperatures. And it also ability to block radiations like UV radiation, ultraviolet radiation, and other light sources. The main significance is day-to-day life radiation exposure is very higher, and it can cause even skin cancer, anti-aging. The sunscreen is main properties, and it can use as anti-aging properties, and it can also. Free okay. ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஜாலியாக பேசுவதில்ல ரூம்ல அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக சொல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு என் கான்செப்ட் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவில்ல அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ஹெசிடேட் பண்ணு என்ன கமர்ஷியல் அவைலபிள் சன்ஸ்கிரீன் இங்கிலீஷ்ல பேசு முதல்ல வர பெரிய ஐஃபை வேர்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை சிம்பிள் வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா நீ தமிழில் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா தமிழே தான் பேசணுன்ற மாதிரி ஓகே ரைட் ஸ்லோலி இங்கிலீஷ் commercially available sunscreen are most are chemical compounds. But these are not chemical compounds. We can extract or we can isolate the byproduct from this bacterium, which is first of all we have to grow this bacteria in a medium, and we have to expose it to the radiation. After a certain time, we can identify that byproduct which is not available at the initial time of medium culture, and we can isolate that product and we can use as a replacement for sunscreen, available sunscreen. இதோட முடிஞ்சதா இல்லை ஒன்னோட தான் End users. This product is useful for those who are like to reduce the sign of anti-aging, limit the sunspot and sunburn, can also reduce the risk of skin cancer and broken blood vessels. It can also used for radiotherapy patients who undergo radiation therapy in cancer treatment, and persons also who are working in radioactive jobs like astronauts, radioactive technicians, and nuclear power plant worker, because they get more exposure to the radiations. For example, X-ray technician are working in a laboratory, they expose more radiation. Exposed to the thing. So they can use this product. That's it. ஆர்கானிசம் பேர் என்ன எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மெட்டீரியல் வருதா அல்லது ஒரு என்சைம் செக்ரேட் ஆகி அந்த என்சைம் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தருதா ஆர் ஃபர்மெண்டேஷன் சொன்னேன் அதை க்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்போ பை ப்ராடக்ட்ன்ற வெதர் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்லேருந்து இந்த ஆர்கானிசம் ரியாக்ட் ஆகி அந்த ப்ராடக்டை கொடுத்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூவி ரேடியேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுதா? No sir, not like that. அப்போ இது what is responsible? Whether the whole this organism itself is responsible or yeah? It has the ability to repair its own DNA, sir. அதெல்லாம் நான் கேட்குறேன் ஒரு சிம்பிளாக கேட்குறேன். இப்போ இந்த ஸ்கின் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு எதுவும் சைன் பண்ணுறது இந்த பையன் okay. Acid extraction. First, I discuss about introduction.
Introduction. Nucleic acid is a DNA and RNA. DNA வந்து ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கொண்டு போகுது. My idea to extract nucleic acid from various samples using nucleus and protease free water. Significance பார்த்தீங்கன்னா less time consume ஆகுது. Nucleic acid extracted with 5 minutes. No need chemicals and reagent. No need centrifuge process. The end user பார்த்தீங்கன்னா clinical researchers, biotechnology professional, researchers in biochemistry, molecular biologists and oncologist. இந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ஃப்ரீ வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் சாம்பிள் நம்ம எந்த சாம்பிள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணுமோ அந்த சாம்பிளை ஆட் பண்ணி 95 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இன்குபேட் பண்ணிவிட்டு அது டைரெக்டாக பிசிஆரோ சீக்வன்ஸையும் பண்ணோன்னா அது ரிசல்ட் வந்து 85% கரெக்டாக வருது. நான் வந்து கோவிட்டில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். கோவிட் ரிசல்ட் கரெக்டாக வந்துச்சு. அது டிஃப்ரெண்ட் கிட்டை வச்சு நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ரிசல்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் கிட்டோட 85% ஈக்குவலாக வருது ரிசல்ட்டு. So have you done electrophoresis? Electrophoresis நான் ரன் பண்ணி பார்த்தேன். Quality எவ்வளோ இருக்குது? 1.7, 2.1 இருக்கா? ஆர்டிஃபிஷியல் ஒர்க் பண்ணதால சிடி வேல்யூ நார்மல் ஸ்டாண்டர்டைஸ் கிட்டில். Have you measured the 260 to 80 nanometer absorptions? No sir, no sir. So that you have to do. The purity is very important for the next PCR step. Yes sir. So you try that one. So if you get the value from 1.7 to 2.1, then your method you can claim it. Okay sir. நீ உனக்கு அங்கே சார் லேபு லேபு இல்லை பாருங்க உட்காந்து அங்கே உட்காந்து செஞ்சு பாருங்க. ரைட் ஷோ. ஓ தம்பி இன்னும் டீ வரல. தம்பி டீ இன்னும் வரல. இது வந்து சார் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன். இது வந்து லோக்கலில் ஜாராஸ் இருக்குல்ல, அது போல ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஒன்லி ஃபார் வில்லேஜ் ஃபார்மர்ஸ். அவங்களுக்கு டிசைன் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான்ல இருக்கேன். காப்பி கேட்டா கூடாது சார். மொபைல் ஆப் மட்டும் காப்பி கேட்லாம். ஏற்கனவே யாராவது இல்ல இது போல இல்ல சார். இது இந்த ஐடியா கான்செப்ட் வந்து புதுசா இருக்கு. நான் ஆப் கான்செப்ட் புதுசா ஆப் புதுசா இருக்கு. கான்செப்ட் காப்பி கேட் வந்து. ஓகே சார். சொல்லுங்க நீங்க. ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபார்மர்ஸாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். இப்போ இருக்க அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் இருக்கு தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஜாராஸாக இருக்கட்டும், ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி இதெல்லாம் வந்து சிட்டியில் இருக்கிறது தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கும் இது போல் இதெல்லாம் டெக்னாலஜி கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து டீ தம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் உருவாக்கி வில்லேஜில் வேலை செய்கிறாங்கல்ல, வயலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வயலில் வேலை செய்கிறவங்க அங்கேருந்து ஒரு ஆள் போயிட்டு டீ வேண்டது வயலில் கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம குறைக்க போகிறோம். மொபைல்லையே ஆர்டர் போட்டு வாங்கிற போல அவங்களுக்கு எந்த கடை பிடிச்சிருக்கோ அந்த கடையில் ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணி இந்த கடையில் இத்தனை பேருக்கு இத்தனை டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு அந்த ஊரில் இருக்க ஒரு கலெக்ஷன் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் நம்ம மேக் பண்ணி அவங்களே டெலிவரி பண்ணுற போல ஒரு ஐடியா சார். அதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதானே. அதில் இன்னும் காப்பி கேட்கறது இல்லை. சொல்றது வந்து சொல்றது ஒண்ணு இன்னோவேஷன் வந்து ப்ராடக்ட்ல இருக்கும். டீங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் இல்ல ப்ராசஸ்ல இருக்கணும். ரெண்டுலயுமே இல்லையே. இன்னொன்னு நீ வில்லேஜுக்கு சொல்ற ஃபுட் ஐட்டத்துக்கோ இல்ல கன்சியூமர் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ்க்கோ எல்லா இடத்துக்குமே வந்துருவாங்க. வேற ஏதாவது சர்வீஸ்ல ஃபார்மர் ஓரியன்டா இருக்கா? இல்ல திங்க் பண்ணி பாரு. ஒரு ஃபார்மிங் இன்புட் என்ன அது இதுல கொடுக்கணும். ஆல்ரெடி வந்துச்சு. அதுக்கு ஆப் ஃபார்மிங் இன்புட்டுக்கு வந்துருச்சு. என்ன இது இருக்கு இல்லையா, லேபர் ஃபார்ம் லேபர் வந்து இன்னைக்கு ஃபார்ம்ல போய் இன்னைக்கு எத்தனை லேபர் வேணும். Before speech this one, I want to tell something which is help to modify it to understand the ability. So yes sir. I am Tanima Sharkar coming from Calcutta, and
PhD scholar in the zoology department. কেমন আছে? খুব ভালো আছি। I am belonging in a doctors and professors family, so my idea is coming from that oriented, and the more than 15 years experience in a teaching line. That's why my idea. I am a zoology student, but I am doing the work in a software and a hard work. So first I tell something about this before the slides presentations. A quick brown fox jumps over the lazy dog is a sentence which contains every 26 English alphabet. Pneumono, ultra microscopic, silico, volcano, cornisico. This is a 45 letters in here. In the English, 26 alphabets are the synchronizing and produces a sentence. Some as the 23, the amino acids make a definite sequencing, pseudogene, and the gene is a structural and functional unit. And the gene is composed of the hydrogen, oxygen, nitrogen. Sometimes it is the sulfur is present there. And so, same we are coming to the periodic tables. All the elements are the family members of the periodic tables obeyed according to the radius and of the Mendel's law. Unia is a good way. Composed a 6 vowel. Rhythms. There is a no vowel is there. All are the consonant. Same as I am going to the calculate the word WORD. So L is between R and D. It will be come to the world. And S is added before the word. So it is come to the short. Means waveforms. Next, radio wave is the longest wavelength in the electromagnetic spectrum. And astronomical objects that have changing magnetic field can produce radio wave. The radio wave astronomy instrument called the waves on the winged spacecraft recorded a day of a burst of a radio waves from the sun's corona and the planet in our solar system. Okay, now I am starting in, this is the language translator. Just use the arrow mark. No, just no. Use keypad. Just See, Enter. Enter. this arrow mark you use it. Sir, this is wrong. Yeah. Okay. So you got to use the other one. Other one. Right arrow. Right. Yeah. Okay. First introductions. Translations is the process of the conveying a written source of language text clearly, completely, accurately, and appropriately in a target language. Translations allow informations to be transferred across the language, expanding accessibility of the informations. Translations is an activity, a product, and a process. Business deal, studies, better understanding, cultural interchange are purpose for the language translator. Next is objectives. Assembler, compiler, and the interpreter are the helping to convert any language into our chosen language by the Python language translator. Language barrier is the greatest problem to communicate different countries person or different regional person. We may solve buying the language converter, but we face in a seminar hall where language converter couldn't access. It will be solved if regulate frequency and wavelength according to the measurement of the hall inside the language convert applying the mechanism of the radio transmitter. Next,
acting the translated Python code. I am using the Python code. So Python codes, how we act. So that's why I am doing this one. Need to install, translate and import two modules. Technical, translate basic knowledge of a technical is required along with the knowledge of functions in a Python. Next, installing, translate, how it is going on. How shall I work? Installing, translate, importing, translate and the technicals. Initializing window, creating temple for choosing languages, creating a function for translating text, choice for input, language and the language in which the text is to be translated, input and output text. Next, demonstrate assembler, compiler and the interpreter. The Python is accumulated these things. So I am trying to tell what is this one. Assembler convert the assembly language into a machine codes. Compiler, a program that changes source code, high level of language to object code which that can be executed by a machine. A computer program that executes instructions written in a programming language and do not produce the executable file. Interpreter, a computer program that executes instructions written in a programming language and do not produce the executable file. These are the helping the Python programs. Next, I am showing how it will do. First of all, here the compiler versus the interpreter, and there are the two photos are there. They are telling first is the sources code. That is the sources code in a green. This is the interpreter virtual machines, and right one. This is the processors, and after that the compiler. So these are the organized in a Python codes. And after that I show how speech recognize the verb. So I am working as a translator. The speech is automatic will come. And this how to speak potato. When I am telling the potato start P and O. This is the oof is the move out. How it is move out? OH and AH. And after that T is take and pronunciation is the take. AH and AY and T, OH and after that this is the N. This is the one kind of the examples I given there. Now speech recognizing verb. Speech is recognized, otherwise how it is the translate. So all the words are made by alphabets produce different manifold strategies just like the periodic table elements combine to produce the chemical mitosis. What is this? The cations. Cation. Remove C. So if the C is coming in between A and T, so it is coming to the actions. So because any cation is always in the actions to add with anion to produce salt and later rearrangement of this word by the changing creations property will produce last creativity and the creativities word of the later the rearrangement in the between produce the reactivity which can produce so many chemicals molecule. Means we know the how to salt and the chemicals combinations, Arrhenius properties we know very well. Well, we are the science students. So now these are the combines, Pythons and the radioactive waves will be combined. Then we can understand the furnace of the speech. So radio electromagnetic waves that are the transmitted across space to distinct from the waves conducted along wires or the tubes web.
waveguides. The frequency of a wave is the number of oscillations per second, and these cause a wave to have a wavelength which is found from a speed by the frequency. This is the formula. Sound, how to wave the move. Speed by frequency. Radio wave. Electromagnetic radiations with the frequencies conventionally ranging from 3 kHz to 300 MHz propagations in the frequency range above 30 MHz occur essentially by direct antenna to antenna in a space wave. Because antenna to antenna, here is the speech is moved and we receive. So antenna to antenna, this wave will be moved. So this is usually called the line of sight, LOS communications. Except for the magnetic materials, they are alloys, conductive polymers, good electronic conductor, interact with the radio waves. So there is something is required, which is required now. Magnetic materials, they are alloys to the conductive. Reception is a very good thing. Alloy is required for the accepting the wavelength. Radio waves do not travel at a constant speed. Their transmissions velocity depend on the type of the material through which the electromagnetic pulses are traveling. In particular, they depend on the electrical and the magnetic properties of this environment. The relationship between this velocity and the electromagnetic properties can be stated as a V equal to C by root capital E smaller. This is the formula of the velocities and electromagnetic formulas are there. Where the V is the transmissions of the velocity, C is the speed of the light, and capital E smaller is the relative permittive of the environment through which the radio waves are being propagated. Radio communications such as a cell phone, television. I am very much interested. First of all, see, I was once upon a time I was a journalist in a All India Radio, and I saw the waves they are working engineers who are working in there. So if this product will move to the patent, so at first I need a data scientist help, and I need a letter, because I am staying in my native is the Calcutta. I need to go in a All India Radio and showing the letter, and I want to see that waves how to they are remoting. So I saw that remoting and understand and come back when I came here and do the work here. And whatever you are saying, everything is almost with all hardware and software, it is available in cell phones, even in cars which we are driving now. Yes. So, in what way your product is new? Yes, this is the for this innovative. See, I am coming in a Calcutta. I don't know the Tamil. I am so very no. I am so very much. It's very much sorry, because when the speaker is telling in Tamil words, of course they are giving a very valuable words, but I couldn't understand. Yes, ma'am. Does Google Translate? Google Translate, yes. Google Translate is just that distance. Okay. It is doing in a far distance. Far distance. Far distance, which is help the So it's almost then more than language translation. It's only the range of mic you are No, not only the range of the mic. All other things are same. And All other things are same. No, sir. Not only the range plus the translator. Our translator is yes, you have high-end mobile phones wherein you have that can pick up the kind of wavelength what we exactly. said. We got the translator. To any language it can translate. Exactly. That's why I told in the first introductions. We get the translator. And another one is when you just
but it should be made known to everyone because we should know that it's right. Down arrow. Side arrow. Yeah. So mosquitoes are the most well-known research insects ever, and mainly this is because of their medical importance. They have the ability to transmit pathogens, bacteria, and arboviruses, and they cause malaria, dengue, chikungunya, and lot. And there are 3,600 species of mosquito, and of which not all the mosquitoes are transmitting diseases. Only few. There are also species belonging to the Aedes, Culex, and Anopheles. And according to WHO 2022, mosquitoes have caused more deaths than any other organism infection. And Okay, one crazy question. There are male mosquito bites or No, female? sir. Female mosquito Only bites? females. Only only females. female mosquito. Yes. முன்னாடி வந்தாங்க சாய் வாங்கிக்கலாம் ஆஃபீஸ்ல Gay people are like, Okay. So annually over 1 million worldwide people are dying because of the mosquito infection, and of which malaria infects around 4 lakhs per year, and 40,000 by dengue and other vector-borne diseases are counted. And to keep this vector population in check and the diseases coming out of these mosquitoes, mostly control measures are adopted, which accounts mostly the biological control measure, traditional, and the chemical control measure. And of these three, chemical has been the most preferred control measures because it gives instant result and it's effective. Okay, sir. However, excessive dependence on the use of chemical control has led to development of insecticide resistance, which means the vectors now are not dying to those which were lethal before. And the first case of resistance was reported in 1947 in Aedes aegypti against DDT. And Against? DDT. Yes. And the insecticide resistance has completely jeopardized the control strategies. And there is an urge to unravel resistance mechanism for implementation of better vector control tools. As per the online sources, regarding this insecticide resistance, there has been tremendous works are done, and all the insecticide mechanisms are revealed in almost every species to every insecticides. Still then, today insecticide resistance management forms the baseline of every vector control strategy in every place or in global levels. Because and this is achieved through surveillance and the molecular studies. Resistance management through this molecular study and resistance surveillance, in which the resistance surveillance forms the best part of the resistance management, because this is the baseline and it is less time taking and anyone can do in any places. It doesn't require any sophisticated materials to conduct this. But to go for the molecular studies to find out the cause of resistance, it takes long time and then only few research scholars or institutes can take up the cases. So my idea here is like to generalize this resistance surveillance idea to all the public people, because it forms the base of resistance management, and today the management of resistance systems have become the prime focus of vector control studies. This is just a rough flow chart of why the management of resistance is important. In the first case, there's only one R that represents the resistance, and the rest of the S is the susceptible, which means it can be easily controlled. And there's only one R, and that is only that can't be controlled. Okay, this is a common fact what you are saying is. Yes. Common, scientifically proven. Yes, sir. What is your core idea? So my idea is to generalize this. You want to popularize this concept to pesticide Sir, users. this idea is already there, but this idea is confined to only few institutes and few researchers, and not known to public people. So you want to popularize this and to among public who Yeah. are using insecticides.
Is that the idea? Yes, sir, because this idea is there, but no one knows, like, except No, see. knows. No, It's but- a scientific concept. Yes, sir. How resistance is building up in a population. Yes, Okay, once, and it's only a life cycle management. Yes. Okay, life cycle management and control measures what we are doing. Yes. If you are spraying same sort of chemicals for 2-3 generations, Yes, sir. first generation there will be very less number of resistant Exactly. individuals. Exactly. In second generation, resistant individuals will be more. Yes, sir. And if 2 resistant individuals mate and produce a new generation. Okay, we can start. Good afternoon, sir. I am Snigdha from Zoology Department. I am here to explain about my innovative idea, what I submitted in submission day. My innovative idea about sustainable sewage treatment done for the disease-free nation building. I am going to explain how we can recover the river and all the waters, sewage water, and as you know that day by day all the water is polluting, and it is polluted by man-made and nature, nothing else. And that's I am going to explain that why sewage treatment is so important. Before we understand this thing, we have to understand that what is sewage treatment. Sewage treatment is nothing but a process. We can remove the impurities like microorganisms and all the heavy metals that is dissolved in the waters. That is sewage treatment is a process of removing organic matter from sewage water. And industrial waste, hospital, domestic waste, oil spillage in seas, eutrophication, biochemical oxygen demand. This is the all things. Wasting our water and ozone, all the things. Current technology in sewage water treatment is thermal hydrolysis, microbial fuel cells technology, and solar photocatalysis. Thus, there is an urgent need for waste water treatment and the proper disposal and reuse of the sludge to protect the ecosystem and humans' health. And this is the report from Central Pollution Control Board. The report it is collected on 2021. Chairman give advice to collect all this, collect how much sewage. This is the data about how sludge are mixed in water in cities and cities and town. Class 1 is for cities and class 2 for towns. Blue color one is class 1 sewage generation. Blue color one is class 1 sewage generation. This one is class 1 sewage generation, and class 2 is generation is this one. The class 178 to 79, how much waste is generated, and according to that, they are doing that treatment. And 1978. There is no sewage, there is no water pollution, and there is no treatment. And day by day, when it is increasing, but they are in cities, they are not. In cities, they are not. In the towns, they are not doing sewage treatment. In 2008, 8 to 9, there are so many. In town, they are not doing sewage treatment. In villages, they are doing. No. So, in cities, according to means compared to cities. City and town. Cities and town. And No, everywhere, if you look at the thing, that generation is at the topmost part and treatment is red color, right? There is a wide gap. In all the cases, the wide gap is There. there. in cities,
We can say the town. This is blue color is for No, see, the difference may be the thing. If you take in terms of percentage, the percentage is almost will be the same. Almost Same. will be the same because In all the conditions. yeah, whether it is a city or a thing, the quantum of wastewater generated is too high, whereas the treatment capacity is very less. Very less. Right? Okay, next. You go to the next. Where is India in waste management? In India, 80% of sewage is untreated and flows directly into the nation's river and polluting the main source of drinking water. Water treatment is a process involving different type of operations: physical, chemical, physiochemical and biological, the aim of which is eliminate and reduce the contamination and non-desirable things from water. The goal of the treatment is disease-free India. Objectives are to improve the quality of water waste, elimination of pollutant, toxicant and many such, preservation of water quality of natural water resource, to make wastewater unable for other purpose, prevention of harmful disease. 1 minute. Your first objective is to improve the quality, of of wastewater. How? To improve the quality of treated wastewater. Is it not? If you want to improve, means how do you improve the wastewater The quality? sentence is having contradictions. Okay. Actually, Contradicted. wastewater, we can otherwise No, wastewater. what is the message you want to say in that first thing? First objective. Actually, how we can wastewater, we can what we can say. You are reducing the toxics which is available in the wastewater. What That is second? the- Same. What is that in Second point, the elimination of pollutant and Toxin and many toxins such. and many such. If you are eliminate means you tell that it is Actually, the sir, wastewater we can otherwise we have to invest that wastewater and means maybe to improve, to purify the wastewater to the maximum extent possible. nanotechnology based wastewater treatment. And we know that nanotechnology nowadays is promising technology, and nanotechnology is an advanced technology in this era, and nanomaterials can be superior method for sewage water treatment. And wastewater is coming from industrial waste, human activities and climate change. Also, it is coming to polluted wastewater and nanotechnology based treatment. What is coming from there? Two method is there, that absorption method and membrane technology is there. We can purify the water. Absorption technology is the biometallic absorbent Is it metal. for industrial wastewater or Municipal sewage. municipal sewage? Absorption. So, Ma'am, This when you methodology. say sewage means, normally it refers to municipal sewage. If it is an industrial wastewater, we don't call it as sewage. We refer it as an effluent, Effluent. industrial effluent. Okay, right? When you mix together, then the problem gets complicated. Are you working for point source of pollution or non-point source? So you should have clear-cut understanding about pollutants where from that too, particularly for water pollution. Okay, and rather than giving, you have two methods. Even what you told is membrane filters. Membrane filters are not that much in a bigger way, in industrial way they are not used. Only for, as sir told, certain industrial processes. They are using membrane filters. Yes, no. See, if you want to recover something from the waste, then this membrane technology must be. Otherwise, now take the wastewater treatment as the process thing, right? Do it. Zoology department, right? you start பண்ணுங்கப்பா.
Good evening to everyone. I am research scholar in the Department of Zoology. My innovative idea. What's your name? Pranita. Pranita. Okay, tell me. I am research scholar in the Department of Zoology. My innovative idea focuses on vermiwash. So before entering into the topic, I would like to give an introduction about vermiwash. Vermiwash is a liquid substance of vermicompost extracted in the presence of earthworms and contains several enzymes, plant growth hormones, vitamins, along with micro and macronutrients, which increases the crop's resistance power against various diseases, enhance to growth and productivity of crops. Abundant use of organic fertilizer along with herbicides and pesticides in the present agriculture system poses a great threat to the soil and water sustainability. Under such alarming situation, it is necessary to look for alternatives which are effective and eco-friendly. Vermiwash can be used as a potent biofertilizer to develop the germination and seedling survival rates in crop plant growing on nutrition depleted soil, thus paving the way for sustainable agriculture using organic farming practices. It can be utilized efficiently for sustainable plant production at low input basis green farming. Therefore, we have reviewed the role of vermiwash in disease control, the mechanism of disease suppression and pest management in order to use the scientific fact in agriculture to increase crop productivity. So in this slide, the pictorial presentation shows the vermiwash collection tank. And the எல்லாமே known fact. அப்படியே போமா அடுத்து போமா அதுக்கு உங்க இது என்ன objective? சொல்லுமா நீங்க அத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா ஏன் இது பத்தி அத பத்தி ஏன் பயமா இருக்கா of mulberry variety at different seasons. Second one, to assess impact of vermiwash application on biochemical concepts of mulberry variety at different seasons. To assess the commercial characteristic features of double grown on treated mulberry variety. Illustration of my idea. First one, to farmers. Less reliance on purchased input of nutrients leading to low cost of production. Increase the soil productivity through improved soil quality. Better quantity and quality of crops. For landless people, provides additional source of income generation. Second one, to industries. So effective pollution abatement technology. சரிமா அடுத்து ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் எடுத்துறீங்களா எப்படி vermiwash ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருக்கு. அந்த பார்ட் ரிசர்ச் பார்ட் இது சிக்னிஃபிகன்ட் போட்டு எடுத்து. என்ன சார் இப்போ நீ எப்படி பண்ண போற அத ரிசர்ச் இல்லையா vermiwash இல்லையா இருக்குங்க சார் ஆனா இது கொண்டு வரல சார் இது கொண்டு வரல சார் எங்க In vitro conditions of emerging medicinal plant for agricultural activity. எங்க டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க பேர் காட்டு Yes. Zoology. Yes. Vishnu Subhash, PhD research scholar, Department of Zoology. In vitro conditions of emerging the medicinal plant for agricultural activity. Introductions. Ayurveda traditional Indian medicinal practice using a plant extracted drugs has been successful from very early times in using. நீங்க உங்க ஐடியாஸ் போங்க சொல்லி நேரடியா நியூ ஐடியா என்ன இருக்கு You go to the next slide. Come to your point. Yes, ethanol extraction, sir. No need for the background. Which details. எந்த பிளான்ட்ல இருந்து இருக்கு பாரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் Butium monosperma. Butium monosperma. Leaves bark. It's a flower. Flower. It's a flower extract. It is a treat to the breast cancer actually. என்ன பிளான் சார் தமிழ்ல Butium monosperma sir. Means தமிழ்ல Flame of the என்ன forest. Flame of the forest. Red color. ஃப்ளேம் Butium monosperma இது என்ன plant பா? கீழ இருக்குது. இதுங்களா சார் இது வந்து கொஞ்சம் இது வயலட் கலர்ல இருக்குல்ல அந்த பூ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இது சொல்லுவாங்க பார்த்தேன். அது மேல இது என்ன? இது உரண்டன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கும் சார் கண்ணா
ஒண்ணும் இல்ல போட்டதை அடிச்சு கூகுள் அடிச்சு சரி சார் இந்த போஸ்ட் வந்து இருங்க. இந்த flower இது வந்து உங்க எம்ஃபில் ஒர்க் பிஎஸ்சி தீசிஸ் ஒர்க் மாதிரி தான் இருக்குது. நாங்க வந்துட்டு என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னாக்கா ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க இப்ப இதுல ஏதாவது மாலிகுல் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்களா? எந்த அளவுக்கு போயிருக்கீங்க? இது வந்து செல் லைன் வச்சு ட்ரீட் பண்றதுங்க சார். எத்தனால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து எத்தனால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து செல் லைன் வந்து அதை கல்ச்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கிற நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம இதையும் பெப்பர்ல இருக்க பெப்பரைன் காம்பவுண்ட் இருக்கு சார். இது வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் இதாக யூஸ் ஆகுது சார். இது வந்து நம்ம இப்ப மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றதுனால காமனான கெமிக்கல் சிரப்ஸ்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தோஃபேன் அண்ட் டைஃபின் ஹைட்ராமைன் நம்மளால பெட்டரா இது பண்ண முடியுது சார். காஃப்க்கு எதிராக நம்மளால ஃபைட் பண்ண முடியுது சார். இதுல பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இது வந்து கெமிக்கல் காஃப் சிரப்ஸ் வந்து சிலருக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் இருக்கு சார். வாமிட்டிங் ஃபீலிங் ஜேசினஸ் இந்த மாதிரி சில ஃபீல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குது சார். இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம நேச்சுரலான ஹனி அண்ட் பெப்பர் யூஸ் பண்ற சிரப்ஸ்னால மேக் பண்ற சிரப்னால நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியும் சார். இதுல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா காஃப் ஏற்படுறது காரணமே பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதா சார். அதுல இருக்கிற பாக்டீரியல் குரோத் வந்து ஹனி அண்ட் பெப்பர் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னால நம்மளால கில் பண்ண முடியும் சார். இல்லடா இல்ல ரெண்டுமே காமனா பாத்தீங்கன்னா ஹனி அண்ட் பெப்பர் ரெண்டுமே காமனாவே ஆன்டி மைக்ரோபியலா இருக்கு சார். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாவும் மேடப்பா இருக்கு சார். இது மட்டும் இல்லாம இது வந்து நம்ம டைரக்டா ஓரலா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும் சார். நார்மல் சிரப்பாகவும் இது வந்து டேஸ்ட்வேவும் என்னன்னா பெப்பரோட அந்த ஓவர் இந்த காட்டு இருந்தாலும் நம்ம ஹனியோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால ரொம்ப ஈஸியாவே இது பண்ணலாம் சார். ஸ்வீட்னஸ் வந்து அதை ஓவர் பண்ண முடியும் சார். இதனால சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் சார். அது மட்டும் இல்லாம இது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது சார். இது அலர்ஜிங்கிற மாதிரி யாருக்குமே அலர்ஜிங்கிற மாதிரி இந்த ஹனி அண்ட் பெப்பர் இந்த காம்பவுண்ட் இந்த இதுல வர சிரப் வந்து அலர்ஜிங்கிற மாதிரி ஏற்படுறா சார். நிறைய டெஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க காமனா ஹனியை யூஸ் பண்ணி. நிறையவே ஹனி வந்து இது மட்டும் பெப்பர் மட்டும் இல்லாம நார்மலாகவும் தனியாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார். நார்மலா தனியா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா என்ன புரியல எனக்கு. வெறும் ஹனி மட்டும் சாப்பிடுறதா? எஸ் சார். ஹனி வந்து ஹாட் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணியுமே கொடுத்துருக்காங்க சார். அது இதை மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சார். ஹாட் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. பிளாக் டீயோட ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சார். அதுமே எஃபெக்டிவா தான் சார் இருந்திருக்கு. பட் இதுல நம்ம பெப்பர்ன்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அதோட ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு பெட்டரா கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க சார். பட் இதுல ஸ்டில் இதா தான் சார் இருக்காங்க. இத சொல்லிருக்காங்கன்னா யார் சொல்லிருக்கா? நீங்க புதுசா சொல்லலையா? உங்க ஐடியா இல்லையாது? பெப்பரோட மிக்ஸ் பண்றது வந்து என்னோட ஐடியா சார். ஏப்பா இன்னும் இது நிறைய இது வந்து ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம்ல. எஸ் சார். பெப்பர் யூசேஜ் அண்ட் ஹனி யூசேஜ் ரெண்டுமே ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்ல வந்துருதுப்பா. அதனால இது நியூ ஐடியாவா நம்ம ப்ரொபோஸ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே சார். அது நான் பார்த்த அளவுக்கு இது தனியா இல்ல நீங்க வந்து தனித்தனியா பார்த்திருப்பீங்க நிறைய ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸ்ல. இதுல எல்லாம் பெப்பர் அண்ட் ஹனி இல்லாம இன்னும் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு என்ன நிறைய ப்ரிப்பரேட்டரி மெடிசின்ஸ் வந்துருச்சுப்பா. எக்ஸ்பெரிமெண்டா ப்ரூவ் பண்ணலாம். கம்பைண்டா இது ரெண்டு மட்டும் இல்ல. இத தாண்டி என்ன அதிகமதுரம் அது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இன்ஃபர்மேஷன் மார்க்கர்ஸ் இது எப்படி குறைக்கிறது? இத தாண்டி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க இது போனீங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஜோதி மளிகை இருக்குல ஆட் பண்ணி சிறப்பா கொடுத்து அவர் ஆர்டர் பண்ணாங்க. அங்க போனாலே நிறைய கிடைக்கும். சொல்லுங்க நவீன். ஓகே சார். நவீன் என்ன பண்ணலாம்? நீ இப்போ ஹனியும் பிளாக் பெப்பர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இன்னும் so many other things சித்தரத்தம் இருக்கு. என்ன
அது இருக்கு, அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கலாம். என்ன அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணி என்ன நீங்க ஒரு டானிக் மாதிரி பண்ணலாம். என்ன செய்யலாம்னா இந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது நியூ ஐடியான்னு. இதுல ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி மெத்தட் ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராசஸ் நீங்க கொஞ்சம் மாத்தி ஒரு சாக்லேட்டா கொடுக்கலாம். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க இந்த மேங்கோல சாட் மசாலா போட்டு ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? ஒரு ஒரு நார்த் இந்தியன் டாஃபி. அது மேங்கோக்குள்ளார சாட் மசாலா இருக்கும், ஃபுல் சுத்தி மேங்கோ இருக்கும், உள்ளார சாட் மசாலா இருக்கும். அது என்னமோ அந்த கட்டா மிட்டா டேஸ்ட்னுவாங்க. என்ன அந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஏன்னா சாதாரண ஒரு இது பண்ணதுலயே அவன் வந்து மல்டி மில்லியனர் ஆயிட்டான். ஐடியா வந்து சாதாரண ஐடியா தான், நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐடியா தான். நீ சொல்றதுலப்பா குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாங்கிறது வந்து ஒரு நாவல் கான்செப்ட் இல்லை. ஏன்னா கனி இருக்கிறதுனால ஈஸியா லைக் பண்ணுவாங்க. இப்போ சார் சித்தரைக்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய லிட்டரேச்சர் பார்த்து ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் நிறைய இன்கிரிடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபார்முலேஷனோட வெளிலலாம். நம்ம லேப்ல ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி டெஸ்ட் வந்து போடுவோம். நம்ம காக்ஸ் டூல்ஸ்ல என்சைம்ஸ்லாம் இருக்குது, IIIC VGF, அதுக்கு அகேன்ஸ்டா இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்துட்டு கமர்ஷியலா உள்ளதையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த காம்பினேஷன் நவீன்ற பேர்ல நம்ம சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரியான வந்து ஆல்ரெடி இதுக்கெல்லாம் வந்து பெருசா வந்து எப்படி அப்ரூவல் அதுக்கெல்லாம் தேவை கிடையாது. சப்ளிமெண்ட் உன் பேர்லயே ஒரு ப்ராடக்டா மாத்திடுவோம். ஒர்க் பண்ணுவீங்க இதுல. புரியுதா? இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியாவை சேர்த்துக்க. அந்த கட்டாமட்டா சாக்லேட்டோட சக்சஸ் ஸ்டோரி படி. ஓகே சார். அது சாக்லேட் நேம் சார். அது நேம் மறந்துட்டப்பா. அது பேர் என்னமோ சொல்வாங்க. மேங்கோல உள்ளார வந்து சாட் மசாலா போட்டுருக்கும். நான் சாட் அப்புறம் தர உனக்கு நீ அப்புறமா சாட் ஃபேஸ் சார் ஞாபகம் சொல்லுவாங்க. ஓகே சார். ஓகே சார்.